सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर तुम गमन बाट मुना तुम गमन बाट मुना जाली बसी जगर जाली बसी जगर सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय संसार सुख सरग भूलिछि संसार सुख सरग भूलिछि ऐसे चिन्ह जाने दूर को ठेलिछि ऐसे चिन्ह जाने दूर को ठेलिछि मानभिमान पछकु पकाई मानभिमान पछकु पकाई चाहिछि पथ तुमरा चाहिछि पथ तुमरा सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर मन मंदिर रे आसन पातिछि मन मंदिर रे आसन पातिछि सुगंध फुलारे हर सजाड़िछि सुगंध फुलारे हर सजाड़िछि पखाळिबा पाई साईति रखिछि पखाळिबा पाई साईति रखिछि नयनर स्वच्छ नीरा नयनर स्वच्छ नीरा सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर तुम पासे बसी मोर मोर कथा तुम पासे बसी मोर मोर कथा कहिबी जाछि रूपने साईता कहिबी जाछि रूपने साईता तुमरी आदर परस पाइब तुमरी आदर परस पाइब झरे आखि निराधार झरे आखि निराधार सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर सुंदर चिर सुंदर तुम्हें सुंदर प्रिय मोर केते काळु एही परिबसी अछि
केते कालु एही परि बसी अछि ओमा परे केते चांदिनी बीतीछि ओमा परे केते चांदिनी बीतीछि खरा वर्षा शीत केते जे सहीछि खरा वर्षा शीत केते जे सहीछि जाइछि घुम पासर जाइछि घुम पासर सुंदर क्षीर सुंदर तुमे सुंदर प्रिय मोर सुंदर क्षीर सुंदर तुमे सुंदर प्रिय मोर मैं जाने की काने काने की ये कही जाए कथा काने काने की ये कही जाए कथा आसिबे तो बंधु अवश्य जानी था आसिबे तो बंधु अवश्य जानी था केते काल करिले प्रतीक्षा केते काल करिले प्रतीक्षा दिशिवर तुमर दिशिवर तुमर सुंदर क्षीर सुंदर तुमे सुंदर प्रिय मोर सुंदर क्षीर सुंदर तुमे सुंदर प्रिय मोर तुम गमन बाट मुअनाई तुम गमन बाट मुअनाई जाली बसी जागरा जाली बसी जागरा सुंदर क्षीर सुंदर तुमे सुंदर प्रिय मोर सुंदर क्षीर सुंदर तुमे सुंदर प्रिय मोर जय गुरु मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पायार मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पायार प्रभु सेहि श्रीरंग पायार श्री चरण रेणु मुंडे बळिबाकु श्री चरण रेणु मुंडे बळिबाकु मन मोहुए अधीरा प्रभु सेहि श्रीरंग पायार प्रभु सेहि श्रीरंग पायार मन
सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयर प्रभु सेहि श्रीरंग पयर आखि मोर चाहे फेरिबाकु सदा आखि मोर चाहे फेरिबाकु सदा कम छवि निरंतर कम छवि निरंतर कंठ मोर चाहे गाइबाकु प्रभु कंठ मोर चाहे गाइबाकु प्रभु से नाम सुधा मधुर से नाम सुधा मधुर प्रभु केहि निवेदन मोर प्रभु केहि निवेदन मोर सन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयर प्रभु सेहि श्रीरंग पयर जनमे जनमे इह परकार जनमे जनमे इह परकार साथी एका तुमे मोर साथी एका तुमे मोर तुमको न कही काहारे कहिबी तुमको न कही काहारे कहिबी दुख जहा हृदयर दुख जहा हृदयर दिया पद सेवा अधिकार दिया सेवा अधिकार मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयर मन मोर चाहे सेविबाकु सदा सेहि श्रीरंग पयर भवबन्धन मोचन पूजबर गुणहीनम शेष गुणाधिपति भवभीरुजने सत कंबरद प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं
জয় গুরু। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। নন্দন বন চন্মে চির, নন্দন বন চন্দনে চির, চর্চিত তব মন্দির। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। সে মঙ্গলময় ব্রহ্মানন্দ পদ, সে মঙ্গলময় ব্রহ্মানন্দ পদ। দুঃখ তাপ হারি অভয় সংসদ, দুঃখ তাপ হারি অভয় সংসদ। অসার সংসারে সুধাময় করে, অসার সংসারে সুধাময় করে। সকল হৃদয় কন্দর, সকল হৃদয় কন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। শত সুরপুর মণিময় শিরি, শত সুরপুর মণিময় শিরি। হারে হেরি যার লাবণ্য মাধুরী, হারে হেরি যার লাবণ্য মাধুরী। দর্শন তার উজ্জ্বল করে, দর্শন তার উজ্জ্বল করে। মূঢ় জন মন অন্ধার, মূঢ় জন মন অন্ধার। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। অনন্ত কীরতি অনন্ত মহিমা, অনন্ত কীরতি অনন্ত মহিমা। নাহি যার শেষ নাহি যার সীমা, নাহি যার শেষ নাহি যার সীমা। কোটি শির পরে
যে আশিষ ঝরে কোটি শির পরে, যে আশিষ ঝরে সে তো তুম কৃপা বিন্দুর, সে তো তুম কৃপা বিন্দুর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। ভকতিরে ভরে জীবন সরসী, ভকতিরে ভরে জীবন সরসী। ডরি যায় জীব সে পদ পরশি, ডরি যায় জীব সে পদ পরশি। মরণ সে পারে নব তনু ধরে, মরণ সে পারে নব তনু ধরে। নব ভাব নব ছন্দর, নব ভাব নব ছন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। নন্দন বন চন্দনে চির, নন্দন বন চন্দনে চির। চর্চিত তব মন্দির, চর্চিত তব মন্দির। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। বন্দে নিখিল মানস তব সারস পদ সুন্দর। জয় গুরু। Jai Guru. Sadhguru Swami Nigamananda Upadesamrita, page 211. Inspiration for work. Let life be healthy, strong, and energetic. It is also my desire that you should proceed fearlessly on the path of truth. But do you experience an awakening of sincere endeavor to defend the glory of my holy desire untarnished? If you become independent, your initiation to sannyasa will be meaningful. If my realization transmitted to you does not blossom forth to the fullest extent, it will extremely pain and disappoint me. In this world, there is no great sin as compared to contract someone's life from any side. But there is also a rhythm, a tune to the development of life. So there is well-defined path of progress of life. You become successful following that path. It is indeed my desire. If you firmly believe that I am Jivanmukta, liberated while living, you should never imagine for a moment that I shall put you in bondage by tempting you to indulge in karma. It is my desire that you also attain the experience of Jivanmukta. Let my holy desire manifest in your sacred body. Let my conscious desire promote in you various spiritual qualities and power.
one has to return to his divine self to perform actions with celestial feelings. I know that ego and arrogance do not operate there violently. Allow the inspiration of war to follow freely from Paraprakriti, Supreme Nature. There is a definite method of action. No work can be performed properly unless one unforsaking ego takes shelter of Paraprakriti. Jai Guru. Jai Guru. Vibarani. Jai Guru Saraswata Sangha Puri, America Saraswata Sangha, 82nd Sangha Puja Session Report, date May 7th. Time 7:15 to 11:55 a.m. Eastern Time. Padiya on Dipsitama Chinmayma. The first session was started at 7:15 Eastern Time with Pratiksha song sung by Anjalima and Amritama. Arati was performed by Sanajit Bhai, followed by Bandai Gurucharana and Stotra Bandhana by Smita Bai Ma. This was followed by reading of Parichaya Patra and Samilani Prarthana led by Brajendra Bhai. Then Svetama read Bandhana, Prarthana and Prarthana Karinka Prati from Sangha Sevaka 49th year part 2. From the Sangha Sevaka book, we read that praying is a powerful tool that sadhaka can use to get closer to God. The sadhana for self-realization is long and time-consuming, and in that journey, one must overcome all kinds of obstacles. This needs a combination of self-motivated action and devoted prayers to Sri Guru. Sri Guru then helps with ameliorating all obstacles in the path of the sadhaka. Hence, praying always remains a helpful friend for the sadhaka. After this book reading, Pallavi Ma read Sri Sri Guru Gita verse 30. Then Chinmay Ma invited Sri Sri Thakura for offering of Balya Bhoga. He then also invited Sri Sri Thakura and all Bhakta Bhai Ma and young aspirants for the second puja session to start at 9:45 Eastern Time. The asana was closed with Joy Guru Namakirtana and Prasana and Pranama. Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakur Maharaj, followed by Prasad Sevana by all. Second session of the puja started at 9:45 Eastern Time with Apahana songs sung by Udita Ma and Leena Ma. This was followed by Pranam Gana and opening of the curtain. Then Miluma sang the Bandhana, followed by reading of Parichaya Patra by Banalatama. This was followed by Vishwapati Pranama song led by Arpitama. Then Ipsitama read Nigama Padasa book, page 210 to 211, Sentimentality is Fatal. We read that Thakura has advised to strengthen our nerves by dint of action. Unless feelings are regulated and disciplined, it degenerates into sentimentality. Man has a great soul inside him, but before truly realizing that, he vainly acts as a free man, leading to his own destruction. Thereafter, Prabhakar Bhai read the minutes of last puja session and Vedavati Ma read from the book Pancha Sannyasini Sisya, page 119 to 124. Then Prabhina Ma sang a Prarthana song. Following that, Sonia Ma read a portion from Samsarapate, part 1, chapter 30, issue of casteism for householders. Then Brajendra Bhai led the discussion during the Q&A session. The young aspirant session started with Pratisama singing a Prarthana song. Priyama then led discussion for rest of the young aspirant session. Thereafter, on Lipsitama and Chinmayma respectively did Bhavavinimaya, followed by invitation to Sri Thakura for Madhyanya Bhoga. Chinmayma then invited Sri Thakura and all Bhakta Bhai, Ma and young aspirants for the evening puja session. Then Aditi, Jnanabhai and Puja Bhai invited Sri Thakur Maharaj and all Bhai, Ma and young aspirant to the next session to be held on May 14th. Then Lipsitama begged forgiveness from Sri Thakura and all Bhai, Ma and young aspirants on the behalf of all Padiya and Sebaka Bhaktas for the committed mistakes deliberately or unintentionally during their Puja Pali and Seva. The session was concluded with Vidya Prarthana led by Sibani Mantima, and then asana was closed with Joy Guru Namakirtana and Pranama. Nishchit Bhai took attendance out of Bhai Ma. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Savana by all. Sri Sri Thakura Charana Srita on Lipsitama and Chinmayma. Joy Guru. Jai Guru. Sri Sri Thakura Mahatmya,
21 दिन आगु जो रही से आरंभ करवा। उक्त घटना पर 8-9 मास पर्यंत आउ ठाकुर को चिठी पत्र देना। वर्तमान मातृवियोग, अर्थाभाव, पारिवारिक असुस्थता और सामाजिक निर्यातना एकत्रित उपस्थित हेबारु विपद समय रे उपदेश प्रार्थना करी खंडे चिठी लिखिली। वृषस्वर्ग अवश्य कर्तव्य कि नुहे ते विषय रे ठाकुरंकर मतामत जानिबा को चाहिली। साध मुक्तिप्रद हेले ऋण बा करज करी करिबी बोली जणाइली। उत्तर रे ठाकुर लिखिले, ओम जयगुरु, पुरी 31/4/31। कल्याण वरेशु परम शुभाशिष्यम रसाय सन्तु नित्यम। बहुदिन पर तुमर चिठी पाई समस्त समाचार अवगत हेली। वृषस्वर्ग साध करी जदि जीवर मुक्ति हुअंता तेबे आउ भावना कौन थिला। श्री गुरुଙ୍କ कृपा बल रे ज्ञान बा प्रेम भक्ति लाभ करी न पारिले मुक्तिर द्वितीय उपाय नहीं। साधादि सामाजिक व्यापार यह द्वारा प्रेतर तृप्ति हुए। एथिपाई निजर शक्ति अनुजाई साध करिबा को हुए, किंतु वृषस्वर्ग बा चंदन धेनु करिबा को हबो एपरि कोनोसी बाध्य बाधकता नहीं। श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति जे कोनोसी साध करिबा ही विधि। सुतराम धार करज करी वृषस्वर्ग करिबार कोनोसी प्रयोजन नहीं। तुम मानंकु आउ कोन उपदेश देबी। मुहरे श्री गुरुंकर आश्रित बोली कुह सत, किंतु कार्य रे तुमे माने अहं गुरुंकर शरणागत। तेणु खोदा उपरे खोदागिरी कर। सत्य स्वरूप गुरुंकु छलनामय भगवान कहिबाकु कंठित हुओ नहीं। जहार जेपरी भाव सिद्धि मध्य तदनुरूप। मु तुम मानंकु भल पाइथिली, एथिपई आघात भी खूब पाइली। तुमे निजर भल निजे ही भल बुझ। तेणु उपदेश लिखिब। भुवन संबंध रे तुम मानंकर व्यवहार रु बुझिली। मोर उद्देश्य बा उपदेश मुताबक गठित हेबाकु केही प्रयोजन बोध कर नहीं। साक्षात रे सबु कहिबी। आशीर्वाद करूची तुमମାନଙ୍କର शुभ बुद्धि उद्दीत हेउ इति तोनाध्यनाय श्री निगमानंद। ऋण करी वृषस्वर्ग करने को ठाकुर निषेध करने को भाविली, ताहा आउ होई परिबो नहीं। किंतु 6 मास परे जणे खातक ठारू तमसुरकर टंका आदाय करी वृषस्वर्ग श्राद्ध कली। 9 वर्ष हेब एही टंका आदाय करी न पारी मोकदमा भय रे तार आशा छाड़ी देइथिली। एबे खातकटी तत्व प्रवृत्त हुई टंका परिशोध करिबारु मोर मने हेला ठाकुरंकर वाक्य ठाकुर निजे रक्षा करी आम समाजर कठोर शासन रु मते रक्षा कले। एही समय रे 1917 मसीहा रे स्थापित जगत्श्री गोपाल कृष्ण मध्य इंग्राजी विद्यालय रे मु छाड़िथिबा पूर्वकर शिक्षक पदटी रे शिक्षक अभाव हेबारु एही स्थान रे पुनर्बार मते नियुक्ति देबा पई प्रोप्राइटर गगन दा चेष्टा कले। कर्म माध्यम रे विभिन्न स्थान रु गुरु भाई मानंकु आनी जगत रे संघ गठन करिबा एपरि की संभव हेले एक परिवार भुक्त परिवार प्रबल आग्रह और चेष्टा ए पर्यंत अछि। दीर्घ दिन ठाकुरंक संस्पर्श रे आसी एवं तांको निर्देशनाश रे भिक्षा प्रवृत्ति आश्रम कर्म रे सेवक भाव रे योगदान करी कर्म प्रति मोर भय दूर हो जाइथिला। वरम सर्वदा कर्म रे नियुक्त रहिले आनंद अनुभव करुथिली। अन्य पक्ष रे सांसारिक दायित्व रु निजकु किछिटा मुक्त भावी आत्मतृप्ति लाभ करुथिली। तेणु गगन दांक प्रस्ताव रे एथर आउ आपत्ति न करी पुनर्बार चाकरी ग्रहण कली। स्वामी रामतीर्थ कहितंती, अविश्रांत कर्म करिबा ही विश्राम। गुरु कृपा बल रे जे कामना वासना को जेते संयत करि परिबो, उल्लेखित आघात विरुद्ध वाक्यटीर सत्यता से सेतिकी उपलब्धि करि परिबो एवं कठोर शारीरिक परिश्रम भितरे मध्य अपार आनंद अनुभव करि परिबो। मनित कर्म जनित परिश्रम रे सेते क्लांत हुए नहीं, जेतिकी हुए कामना वासना सृष्टि करी ओ व्यर्थता सहित लड़ाई करी। आलस्य बसत जो
କାର୍ଯ୍ୟଟି त्याग करी ठाकुर 5-6 वर्ष मते पाखरे रखी आदेश उपदेशनाशरे परिचालित करी कर्म कौशल शिक्षा दे सही कार्य रुचि जात कराई पुनर्बार नियुक्ति देले। 2-3 मास पर बंगला 1331 साल मार्गशीर मासरे मठरू पुरी जीवा बाटरे ठाकुर एठारे पदार्पण कले। शेषर मध्य मते सेवक भाव सांगे नेबाकू ठीक करी मठरू कौन सेवक आनी नथिले। हरे कृष्ण नामक 10 वर्षर बयसर गोटे बालक को सांगे धरी चली आसी किंतु एठारू आसी मु पुनर्बार चाकरी करुवा जानी भायाल आश्रमरू प्रेमानंद स्वामी को डकाइले। मु पुणी चाकरी छाड़ी दे जीवी बोली जेते अनुनय कली से कहले एवं प्रेमानंद जी गले भायाल आश्रम क्षति हेबो बोली कही जेते युक्ति प्रमाण प्रयोग कली किंतु से कौनसी प्रकार रे स्वीकृति देले नहीं। ठाकुर अनुष्ठित प्राय प्रत्येक कार्य सबु न्यस्त और सुशृंखल पूर्वापर संबंध देखी मने हुए जेपरी एक विशेष उद्देश्य रे नहीं से कर्म करती अथच से कहती जे केवल प्रेरणा ही तांको कर्मर द्योतक जगतर विशेष हित साधन उद्देश्य नहीं से कौनसी कार्य प्रवृत्त हुअंती नहीं। ए अभिमान तांकर केवल हेले केबे हेले आसे नहीं। मोर पूरी जीवा ठारू पुनर्बार चाकरी ग्रहण करिबा पर्यंत प्रत्येकटी विधान रे तांको महान उद्देश्यर सुस्पष्ट इंगित परिलक्षित हुए। ठाकुर कौन करती कहीं करती एपरी केही प्रश्न कले ताहाकू एपरी सहज और सुसंगत उत्तर दे अत्यायित करती जे प्रश्नकारी को ताहा अश्रुतपूर्व बोध हुए। कथित अच्छी साधु सन्यासी व महापुरुषों निकटरू शिष्य हेबाकू गले से माने चिमुटारे आघात करी विताड़ित करती अथवा विशेष भाव रे परीक्षा करी शतकड़ा जने 2 जन को ग्रहण करती। पुनश्च पर्वत गुंफा छाड़ी से माने लोकालय को आसंती भी नहीं। ठाकुर कहीं जेउठी सेठी जाई जहाकू ताहाकू मंत्र दियंती ए विषय रे अनेक प्रश्न करती। उत्तर रे ठाकुर कहती मु काहाकू कुपथरे जीवा पाई उपदेश देई नहीं। श्री भगवान का नाम कर सत्य कथा कुह परोपकारी हो इत्यादि कहती। तेबे से सुनिले भल हेब न सुनिले मध्य क्षति नहीं। तेणु जहाकू ताहाकू शिष्य करिबारे दोष कौन? प्रश्नकारी पुनर्बार जानिबाकू चाहे न सुनिले गुरु वाक्य लंघन जनित पातक हेब नहीं। से कहती ना मो वाक्य लंघन अपराध क्षमा करिवार अधिकार एकमात्र मोर मु तार से अपराध क्षमा करी। थरे जड़े भद्रलोक प्रश्न करथिले ठाकुर तुम निकट स्त्री लोक माने कहीं आसती? महापुरुष मानकर भी पतन हुए। विश्वामित्र परसारंकर मध्य पतन होइथिला। परिहास रसिक ठाकुर उत्तर देइथिले मु तो काहाकू नोटिस देई डाकी आनी नहीं। तुमे माने माँ भौणी मान को पठाओ कहीं आउ पतन पाई भय करना। महापुरुषों पतन हेले भी एथिरे जगतर मंगल छड़ा अमंगल हुए नहीं। विश्वामित्र पतन होइथिला बोली आमे शकुंतला को पाई परसारंकर पतन हेबारु वेदव्यास को पाई। यही सब आलोचना जनागला जे कर्म विशेष पाप पुण्य आनंद निरानंद सृष्टि हुए नहीं। भावर तारतम्य गोटे कर्म ही कर्म अकर्म और विकर्म रे परिणत होई पाप पुण्य आनंद निरानंद प्रदान करि पारे। कर्म जेतेबेले पर्यंत पाप पुण्य रे जनक हुए एकादृश्य कर्मर निरवच्छन्न अनुष्ठान रे सुख उपभोग करी हुए नहीं एवं दीर्घ समय धरी तेथिरे नियुक्त रहिबा मध्य संभव नुहे। कामना पूरण बा स्वार्थ सिद्धि चिंता रे चित्त आंदोलित हेबारे लगे एवं शीघ्र शरीर सहित अवसन्न होई पड़े। एकमात्र इष्ट देवंकर संतोष विधान लक्ष्य नहीं सेवक होई पारिले ए सबु असुविधा किसी रहिबो नहीं। ए कामना नुहे। एहा जीर्ण देह पाई बल संचारक रसायन। यही रसायन सेवन न कले
सेवक विज्ञापन पाठ द्वारा ताहार गुण किछि मात्र धारणा हुए नहीं। यही काम को ही प्रेम कुहा जाए। काम और प्रेम को विश्लेषण कले मूल इंद्रिय प्रीति इच्छा विद्यमान थिबार जना जाए। तेबे गोटे आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा एवं अन्यटी कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा गोटे गोटे सुरा से केवल सत्यता अच्छी केवल मत्तता अच्छी पुष्टिकारिता नहीं। अन्यटी है रसायन जरा व्याधि नाशक। एथर ठाकुर आसवा मात्रे आमको पचारे एथर केते दिन एठारे रहिबाकू हबो। तत्क्षणात आमे 3 दिन कहिबारु से स्वीकृत होई गले। यह देखी आउ अधिक दिन काहेकि कहलु नहीं भावी अनुताप करिबाकू लागिलु। ठाकुर प्राय कहती तुमे माने जेपरि ठाकुरंकु संगे लाभ करी आनंद अनुभव कर ठाकुर मध्य सेही परि तुम मानक सहित रहिबाकू सुख पाती। से जे आम मानक पई व्याकुल एही भाव बहु घटनारू ओ कथबार्तारू उपलब्धि करी मु मंगलाचरण 4th श्लोकटी रचना करिथिली। 3 दिन रहिबा कथा सुनी ठाकुर कहले आगे पिता खाई शेषरे मिठा खाइबा भल। प्रथम दिन अप्रीतिकर आलोचना अर्थात पुरी रे रही बिहारी प्रभृति विरुद्ध रे जेउ सबु नालिश पाइछि तार विचार द्वितीय दिन रे व्यक्ति और समष्टि भाव रे उपदेश प्रदान और धर्म बा साधन भजन संपर्क रे कहार कोनोसी संदेह थिले ताहार सीमांसा एवं तृतीय दिन आनंद करा जीवो। कार्य निर्दिष्ट ठीक करी ठाकुर सर्वप्रथमे मो व्यभिचार विचार करिबारे नियुक्त हेले। विचार्य विषय हैला मातृ वियोग समय रे मोर अभिसान्न भोजन न करिबा, पादुका व्यवहार करिबा एवं बारिक त्याग करी श्राद्ध करिबा संगत होइछि कि नहीं। विचार शब्दटीर व्युत्पत्ति द्वारा विचार कार्यटीर दायित्व और गुरुत्व अनुभूत हुए। अति अल्प कथारे सहज उपाय जटिल समस्यार सुमीमांसा करिबारे ठाकुरंकर सदृश विचक्षण व्यक्ति मु और द्वितीय कहारी को देखी नहीं। जेते बड़ विद्वान बुद्धिमान बा बाग्मी हुंतु ना कहीं ठाकुरंक निकट को आसिले जेपरी अप्रतिभ होई जानती। जे कोनोसी विषय रे युक्ति तर्क आरंभ करी थरे 2 थर कथा कटा कटी परे ती निरुत्त रे रहिबाकू बाध्य हुंती एवं मर्मस्पर्शी मीमांसा देखी प्रबुद्ध होई जानती। तेबे सबु क्षेत्र रे एक प्रकार धाराबद्ध नियम रे अवतारणा न करी अधिकारी भेद रे स्वतंत्र व्यवस्था करिथांती। गोटे 2टी दृष्टांत सहकार रे एही कथार यथार्थता प्रमाण करिबी। जय महाभारत Joy Guru. Just to summarize what Sarthak Bhai just read, our time here, so I'll just try to take quick 2 to 3 minutes to summarize. We have read. कारण तापर खाली संसार पछे लागियो 2-3 मिनिट लागियो आज्ञा संसार पछे भी 10 मिनिट हेछि तापर 3 मिनिट आज्ञा था समझ आज्ञा oh bhai jai guru so going back as we had already read last time, Bihari Bhai has been going around to collect donations for ashrama. He returned home in 1924 in the month of August, Sravana Masa sei samare, and then found that both his mother and brother were severely ill. He himself developed fever and fell ill as well. Within days, his mother passed away while in full sense and reciting Jai Guru Nama. Bihari Bhai couldn't carry out the last rites as he himself was ill around that time. In those days, he would need a barber to conduct the last rituals. However, Bihari Bhai was against taking any help from the barbers. He had been conducting all rituals without the help of barbers. So in this case, the village head forced him to take the help of a barber. Seeing that they had no other options, looking at the current situation, he agreed
to the arrangements and completed all rituals with no issues. However, because of their not so good financial condition or situation, they were not able to complete all rituals such as the sacrificing of an ox. To his surprise, some also had complained that to Thakura. So he was really surprised that Thakura came to know about that. Both Bihari Bhai and his brother protested, to which Thakura wrote that there must be some truth to the situation. So we'll go over that in a minute. So next, what happens is Bihari Bhai becomes very demotivated, and he did not write any letters to Thakura for 8 to 9 months. Later, he wrote asking for Thakura's guidance and if he should take any loan and perform the rituals. Thakura wrote back. He wrote that all these rituals are performed to satisfy the subtle body. There is no need to perform any of this by incurring any debt at all. He expressed his dissatisfaction. They were focusing on these fruitless rituals and not truly following his teachings. Even though Thakura had said that there were no need to perform the sacrifice of an ox, he still did that when surprisingly one person returned some of the long overdue interest for the money that Bihari Bhai had lent him. He realized that it was Sri Thakura's blessing that the borrower had paid the interest, and he was relieved from the disciplines of the society. Around that time in 1916, Gaganda, he was going around and he was very active in forming sanghas wherever he went. So he formed a sangha in Jagatsi. In the process, Gaganda also tried to have Bihari Bhai rejoin his teachership post at Gopal Krishna Middle Elementary School. Having stayed with Thakura and going around to collect donations, he had overcome his fear of taking any duties or job. He has been enjoying carrying out all kinds of work, so he agreed to rejoin his prior teachership job. So the work that he had given up had come back to him after Thakura taught him how to stay engaged in duties. Around November of 1924, Sri Thakura paid a visit to Jagatsi on his way to Puri while he was going to Puri from Mata. Even though Thakura was expecting Bihari Bhai to join him and come to Puri with him, he rejected Bihari Bhai's all proposals as he had already rejoined his prior job and he had a commitment. Bihari Bhai was always feeling Thakura's blessing in everything that was happening to him. Though the saints, one of the things that he talks about here, he says, though the saints do not initiate anyone so easily, everyone Thakura had, or everyone he had the same question as to why Thakura was accepting everyone coming to him so easily. He would always say that Thakura would always say that he was not, teaching anyone anything wrong. That being the case, why would it be a problem to accept anyone as disciples? Sometimes there had been questions as to why female devotees came to Thakura. In response, Thakura would teasingly say that he had never recruited them. The disciples only had been sending their family members. So he didn't see anything wrong with that. It was very clear that anyone becoming a disciple with the intention of serving Ishtadeva would help someone overcome all difficulties. Kama, that is desire, is performed for self-satisfaction, whereas prema is something that is done to satisfy the Lord. When Thakura asked everyone requested, so Thakura came here, Thakura asked everybody, how long he should stay there, and everybody said, Thakura, you stay here for 3 days. And Thakura, of course, immediately agreed. Hearing that, everyone felt bad that they had not asked Thakura to stay there for longer. Thakura would always say that as the devotees feel happy by having him with them, Thakura would also feel the same happiness when he is with his devotees as well. During these days, of course, Thakura discussed many different topics. So as Thakura said, let's start with Pitta first, the bitterness, of course. However, one of the main topic was deliberated on Bihari Bhai's act of not performing the rituals properly. The main concerns were that if it was okay for him to have not eaten the offered food or using sandals and performing the offerings without having the help of barbers.
So anyway, all that Bibi has talked about, emphasized that a little bit. One of the things that he keeps on emphasizing is that Thakur would solve every problem with so ease and so simple solutions that are so emotionally touching. Jai Guru. जय गुरु भाई सुना जाउछि मागे सोराना चरण तले आके चरण तले आके दयामय भगवतीरा गति कारण दयामय भगवतीरा गति कारण चरण तले आके मागे शरण दिया दुख दिया सुख नाही मोर चिंता दिया दुख दिया सुख नाही मोर चिंता पासर सब हेरी चंद्र बदन पासरे भी सब हेरी चंद्र बदन चरण तले आके मागे शरण चरण तले आके सुख शांति देव जीवे आनंदे मति देवे सुख शांति देव जीवे आनंदे मति देवे मागे शरण मायानार प्रेम बारी पड़ुथिब छोरी छोरी नयनार प्रेम बारी पड़ुथिब छोरी छोरी सोरागे धोई
तळे आजी माझे सोरण आजी सपथानेली जीवन संपे देली आजी सपथानेली जीवन संपे देली अथम जनरे दिया नव जीवन अथम जनरे दिया नव जीवन श्री चरण तळे आखी माझे शरण श्री चरण दयामय अगतिरा गति कारण दयामय अगतिरा गति कारण श्री चरण तळे आजी माझे शरण श्री चरण तळे आजी जयगुरु बिना भाई असन लाइन रे बिना भाई बता रेडी असन का पाखर अछि भाई मु कर देबी हां कर दे जय गुरु संसार से चैप्टर नंबर 30 issue of casteism for householders. Many question why we should not accept food cooked by Christian, Muslim, etc. Why should we despise the sweepers? If the sweepers are despised and treated as untouchable because they clean urine and feces, then our mothers are also untouchable since in our childhood they clean our urine and feces. Again, some opinion we do not get the attributes of cats and dogs when we come in contact with them. Then how do we get impacted by humans? We do not despise sweepers because of their occupation of cleaning. They should rather be praised for their job. With respect to the diet, there is no problem in accepting food from others with equal qualities, even from Christians and Muslims, so long as they live a pure sattvic life. If you have the same attributes, then there is no need for segregation based on caste or civility. Even though one's mother does not have the same attributes as her son, there is no concern in accepting food from that mother, as the natural feeling of devotion towards one's mother overrides all anomalies. Nowadays, it is very difficult to identify who is a true Brahmin and who is a true Sudar, low caste. There used to be a sage named Lomosa. His age was 100,000 times the count of each hair strand on his body. One day, he wanted to give up his life and reach out to Vishnu. Vishnu advised that if he takes food offered by a Chandal, Sudra, low caste person,
all his body hair would shed. So sage Lomasa became a guest to a Chandal family. The Chandal welcomed him and took good care of him, but did not agree to offer him food. Later, upon persistent pleading from the sage, he offered him food, but sage Lomasa did not lose even a single strand of body hair. The sage went back to Vishnu. Vishnu said he had advised to take food from a Chandala, a person who behaves like a Sudra or low caste and not necessarily from someone who is born as Sudra. Sage Lomasa left to find a characterless Brahmin and thought that this Brahmin has the attributes of a Sudha. He became a guest to this Brahmin and had food at his place. Following that, all his body hair fell off. The relationship of humans with dogs and cats is heterogeneous. Hence, humans do not get affected by them. On the other hand, the connection between humans is homogeneous. So it is easier to get impacted by good and bad qualities of one another due to the sympathetic feelings between humans. Therefore, the company of bad people is always harmful and leads to one's downfall. Jai. Jai Guru. We have a little more than full time to our discussion, so I'll request everybody to have their questions ready, either from the readings we had today or anything else that they may have in their mind. So आज आमे सकाळे पढुतले प्रार्थनाकारी प्रति ताधरे आरंभ करचंती जे इष्ट देवता को अंतर रे जदि आमे भल न पाइबा ताहले आमे जो प्रार्थना करूचे आम से समय मन प्राण रे शक्ति संचारित होबनी मनटा भी ठीकरी रहिबनी प्रार्थना रे आउ जेतोले प्रार्थनाटा ठीकरी नहला खाली पाठरे कथाउडा बाहरला ताधरे आम अंतर स्पर्श करबनी कि तांको अंतर को भी स्पर्श करबनी तेणु सब मन रखिथिबा जेमती अंतर रे तांको टिके भल पाया को चेष्टा करिवा अंतर रे भल न पाइले गुडाक किछि हेई परिबनी आ गोटे नेक्स्ट पैराग्राफ रे कहउचंती जे से होचंती विश्वेश्वर तांको जदि आपणार कर परिबो ताले समस्त विश्व आपणार ही जाय पारंती आपण माने पढिथिबे ठाकुर कहिचंती आदर्श मनुष्य रो कैरेक्टरिस्टिक कहिचंती जे बापा भाबिबो पुओ मुठारु भल पुओ केही नांती पुओ भाबिबो मो बापा ठु पाके नांती स्वामी भाबिबो स्त्री ठु केही नांती इत्यादि इत्यादि एटा आपण पढिचंती ता गोटे क्वेश्चन थरे दुर्गाचरण भाई को पचारथिले जणे जे एटा केमते संभव हो एते जनक मन जानि करी काम करियो हम तो जन जनकर मन जानि करी काम कला काम अवस्था असंभाळ हो जाउची आ एते कथा हम केमते करिवो सी तांको आंसर दैथिले तुम टे ठाकुर को भल पाउन ठाकुर कथा बुझुन मन लाखी कम करुन जदि से कम गुड़ा करदो आ गुड़ा की चिंता करियो पड़ियो से मने मने से अपने आप फिट हो जीवो से सेट हेकरी अछि फिट हो जीवो काई की ना सी होचंती विश्वेश्वर विषयटा होचंती तांकर तेणु तांको जदि भल पाए विषयटा भल पाए से तो समान एटा गोटे जिंस आमे आथरे सिखिले साधु संघ इत्यादि कथा कहे जादव श्रद्धा तत्व साधु संघ इत्यादि श्रद्धा थिले साधु संघ करिवे साधु संघ रे हरि कथा केवल हरि कथा कले ही सेटा साधु संघ रे जीवो नहले एमिति दी जण गुरु भाई पहुंचले अमेरिकन पॉलिटिक्स डिस्कशन कले कि इंडियन पॉलिटिक्स डिस्कशन कले सेटा साधु संघ रे जीवो नाही तेणु आमे सेटा कि मन रखतिबा काली मु दुर्गाचरण भाई को आलोचना सुनुथली लॉन्ग टाइम एगो काकटपुर सम्मेलन 81 82 के गोटे हेतिला से सम्मेलन रो तांकर डिस्कशन करले सुनथली ताधर कहउचंती जने सिद्धर गोटे लक्षण हला जे आपण वैषयिक कथा होतिबे से ताधरे ठाकुरन कथा मन पड़जो ठाकुरन कथा ताधरे से पुरे दे माने आसी पहुंच जीवो जदि आपण सबु बेले घरे ठाकुरन को काम करचंती ठाकुरन को चिंता करचंती काम तो काम करूचंती बेले चिंताटा होची मोर इंपोर्टेंट यदि ठाकुरन को चिंता करचंती तांको सहित जोगयुक्त होई कि रहया पई चेष्टा करचंती सुना जाउनी मा
ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘକୁ ଆସିବେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡିବ। ଯଦି ବୈଷୟିକ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ, କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା ନିରତ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହଉଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବା all our spiritual progress and growth is really because we join this Sangha, and Sangha inspires us to do a lot of things. That is true. Kintu Sanghara jo कौन आज्ञा कि कहते कि संघर जो उपकृत आम होचे आमको निजू किसी काम करा पड़े जोटा कि आम गृहासन गृहासन जदि आम ठीक ठीक ठाकुर पूजा करथिबा ठाकुर टे भल पाई ठाकुर कथा मन रखि मन पकई ताहले कौन हम संघरे आसिकी आम तांकरी कथा मन पड़ो तांकरी कथा कथा हवा जहाँ फल कि आम उपकृत हवा कि आम स्पिरिचुअल लाइफ रे टिके प्रोग्रेस करि परिबा। तेणु से जिनसटा आम सब मन रखि तापरे आउ बेसी समय डिस्कशन करूनी। आई विल गो टू क्वेश्चंस। साधु संघरे बहुत गुड़े सुफल मिलता है ताथे शुणा व्यक्ति ही प्रधान कह तो बहुत लोग अच्छा किए बही टे पढ़ीदेला कौन टे कहीदेव किंतु आम मन देकर शुणा से जिनसटा से क्वालिटीटा हवाटा टी कष्ट। से दुर्गाचरण भाई कथा कहूँ काली शुणुले अबाउट हाफ आवर 45 मिनिट्स तादरे से कहते जे ये महापुरुष मैंने कहीं जल्दी चली जाती कि शुणा उपरा कहीं न था से तो कहवा रेडी अच्छा आमको सब कथा कहे आम बस शुणा रेडी आ शुणा तो कहीं रेडी ना कहीं रे से पलैले ये टाइप कथाटा। तेणु आम संघ पूजा जोग दौचे 3-4 जन भाई बही पढ़ा पड़ुची आ 2-3 जन भाई माँ मिसिक गीत फित गाँव बाकी आम जिते अच्छे जमती समस्ते फोकस करवा शुणा को कहीं शुणाटा गोटे भारी इंपोर्टाट सेवा। आम जदि शुणी पारिबा ताहले जानी पारिबा शुणिले जानिबे जानिले करिबे कले हेबे मोर कहती सिन्हा भाई। तेणु शुणी जानिबे जानिले करिबे कले जाइए हेबे। तेणु से जिनसटा को टिके आम मन सब रखि आम प्राय 90 सम पीपल आमर हेले आजिकली मे बी वी हैव क्रॉस्ड 100। आई हैव नॉट केप्ट अप ब्रदर भाई विल नो विश्वता इज नॉट हियर। सो 100 ऑफ अस लेट्स ट्राई टू लिसन। जदि आम इंटेंटली लिसन शुणा तादरे ठाकुर भावधारा किसी जापर आम करने चेष्टा करवा ताहले आमर किछटा उन्नति हम। लेट मी स्टॉप हियर। वी गॉट 5-6 मिनिट्स। यदि कहार किसी क्वेश्चन अच्छी भाई माँ मैंने पचारत। ज्ञान भाई जयगुरु मोर गोटे क्वेश्चन थिला जयगुरु साधु संघ विषय आम ठाकुर भक्त जी रही कौन इजियर टू डिस्कस मैं ठाकुर कथा कि रिलेटेड कि माने ये सेवा एटा किंतु सपोज समटाइम्स हम क्राउड भितर केते नुआ आसती जो ठाकुर भक्त नुहति कि तार हजबैंड कि इनफैक्ट लाइक फॉर एग्जांपल मो फादर इन लॉ तो बहुत थोर भी कि आम सहित माने कौन भी हो पारे माने ऑल्दो द कॉन्टेक्ट एनवायरनमेंट मे बी देयर लगे कि आम को टॉपिक सिचुएशन आम कौन कथा माने ठाकुर माने आम केमिति गोटे let me solve. Thakur's teaching is universal. Every upadesha Thakur given is universal. He says, "Follow party ke mate." Okay, whoever is your Lord, love him, her. Doesn't matter, right? So if you take the universal part, which is 100% of Thakur's saying,
you can apply to others. Only thing is apan jodi kahibe ame ठाकुर को पूजा करू ame ठाकुर को या करू ता करू, some people may feel little weird, they won't understand. See, understanding ta no रहबार कारण हला lot of times their maturity in the progress of the spiritual journey. जो माने प्रिलिमिनारी स्टेज रे थांती ठाकुर जे कहिसंती शाक्त वैष्णव को डिफरेंस देखैकरी कहिसंती, जो माने टिके प्रिलिमिनारी स्टेज रे थांती तांकर इष्ट निष्ठाटा बहुत इंपोर्टेंट. सो से माने कोन करथांती कृष्ण को धरले कृष्ण को धरले आउ जहा को देखिए मुंडियाटी मारिबे नाही. तेणु जदि आपण काली को कथा कहले से आपण फेर रागिबे, जे ठाकुर कथा कहबे ठाकुर किए मनीष गोटे बोली कहबे. किंतु तांकर टीचिंग्स ता तांको प्रिंसिपल ता जदि आपण डिस्कशन करिवे दैट इज प्रिटी यूनिवर्सल जिंस डिस्कशन कले निश्चय आपण से जो येटा अछि दैट बैरियर यू कैन गेट ओवर इज माय it's not my understanding. I have applied that, and even I talked to bunch of Christians, and when I was in California, a lot of my colleagues were non-believer. You can even talk to non-believers and apply the same teachings, and they understand. Actually, they do understand. You don't have to say sakala uthikiri ghanta puja karuchi ki stotra vandana karuchi. Understand that, but understand the Thakur's principle. Apply that, because Thakur's principle, Thakur's teachings are pretty universal. You can talk. Anything else? Any other questions? मोर गोटे प्रश्न थिला आज्ञा अलगा टपिक पर ठाकुर को जीवन रे लिखा हितला जे ठाकुर ज्ञान पथरे निर्विकल्प समाधि पाइथिले, राइट? आज्ञा. किंतु पुळे सत्यानंद को फेरुथिले सत्यानंद कहले जे मु ज्ञान पथरे सिद्ध, किंतु ज्ञान पत्ता बहुत कष्ट, आउ तमे जाओ योग साधन करो, तापर योग पथरे तुमको विकल्प पाइबाटा सुविधा, राइट? ठाकुर तो माने माने योगी गुरु हला परे जाई पुनी निर्विकल्प. आज्ञा आज्ञा. हाँ ना आपन क्वेश्चन टा मु बुझिली. से कोन की निर्विकल्प समाधिटा होची बाय डेफिनेशन कम्स फ्रॉम ज्ञान मार्ग. जोग मार्ग रे ठाकुर हमरो पढ़िबे निगम तत्व रे अछि. जोग मार्ग रे आपण सविकल्प समाधि जाय जिबे ता ऊपर को नाही, केना से परमात्मा ध्यानटा करंती ता ऊपर को जाई पारंती. सो ज्ञान मार्ग रे एटा डिफाइन नै छि जे निर्विकल्प समाधिटा कोन. तारो रियलाइजेशन पाई चैतन्य महाराज कहले ठाकुर ज्ञानी गुरु ठाकुर जहाँ गुरु बोली कहती, गुरु कहले जे तुमे जदि एई श्रवण मनन निध्यासन प्रणाली जीव बहु वर्ष लागिबो, केना से रियलाइजेशन ता आसीबा दरकार जे मु ब्रह्म. से रियलाइजेशन ता आसेनी निर्विकल्प जोटा हो जाए. तेणु तांकु से जोग मार्ग रे पठेइथिले. जोग मार्ग रे कोन हुए, जहाँ संसार सारा विश्व ब्रह्मांडटा देह भितर देखा जाए. जेतबेले शंकराचार्य पचारचंती क्वेश्चन ठाकुर को कुंभमेला रे, उज्जैन कुंभमेला रे, ठाकुर तार आंसर करचंती जहाँ बाहर देखिथिल सब भितर प्रत्यक्ष करिछि. सेटा हला तांकर जोग बल सविकल्प समाधि. तापर तो निर्विकल्प समाधि लाभ कले ठाकुर. सी आ जगेश्वर विश्वास घरे बसिकी माँ को मते घी लगे रूपा चुमुटा जीभरे पकईकरी सफा करिया को कहिना. दैट इज जोग बल. जोग बल रे सविकल्प समाधि जाइथिले, तांको सेगुड़ा सब प्रोसेस बतैथिले. से गले सीधा से निर्विकल्प हमर जो पत्थरटी अछि पत्थर ऊपर बसी गले, चिंता कले, चिंता करिक अहंतटा को प्रसारण कले. अहंत प्रसारण हेई कि से ब्रह्म हे गले. एटा हला ज्ञान मार्गर धारा. आ ज्ञान मार्ग रे सेटा डिफाइन करा हेछि जा फल कि आपनकर रियलाइजेशन आसे ब्रह्म. से रियलाइजेशनटा केमिति आसे ना जोग बल टिके फास्ट हो जाए, क्या से ब्रह्मांडटा को निजे देह भितर प्रत्यक्षीभूत करि थांती. सेति पई दैट इज द थिंग. जदि आउ किछि डाउट रहि गला वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट वीक रे ब्रज भाईंकर अछि, और यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक आल्सो. हमर टाइम हे जाइछि. So let's end our discussions here and move on to young aspirants session. And Divyam ro achi prarthana sangeet. Divyam, when you are ready, please. Thank you. ठाकुर तुमे
दया सागर এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা তুমি মো মাতা তুমি মো পিতা তুমি মো বন্ধু ভাই তুমি মো মাতা তুমি মো পিতা তুমি মো বন্ধু ভাই तुम्हारी स्नेह सरधा सते तुलना तार नहीं तुम्हारी स्नेह सरधा सते तुलना तार नहीं हे विश्वपति तुम्हें मो साथी जन्म जानवर विश्वपति तुम्हें मो साथी जन्म जन्मर এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জর এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জর অন্তর জামি অন্তর কথা सबू तो जानू अच्छा अंतर जामी अंतर कथा सबू तो जानू अच्छा केबे निजर पारिनी करी तुम्हें तो करी अच्छा केबे निजर पारिनी करी तुम्हें तो करी अच्छा भुलाई मते माया संसार निशी भास्कर भुलाई मते माया संसार निशी भास्कर এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা আখিরুল ঝরাই যেবে সংসার কথা নেই আখিরুল ঝরাই যেবে সংসার কথা নেই कंदना घना मुपराची कुहत बोध देई कंदना घना मुपराची कुहत बोध देई पिंधा पणते पोचित दिया लुह मोहर पिंधा पणते पोचित दिया लुह मोहर ठाकुर तुम्हें एकानी जर जीवने ठाकुर तुम्हें एकानी जर ऐसी की अली पादरे तुम के है एती की अली पादरे तुम करुणा के है संजय काले तुम्हारी पाशे मन मोहर थाऊ संजय सकाले तुम्हारी पाशे मन मोहर थाऊ मो धन्य रंग पयर देवी मो धन्य हेउ जीवन रंग पयर এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জর
आशा सहा भरसा दया सागर तुम्हें मुआसा सहा भरसा दया सागर এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা এই জীবনে ঠাকুর তুমি একানি জরা জয় গুরু। Jai Guru Young Aspirants. We'll start with attendance and then I'll ask Vivian to explain the meaning of the song he just sang. And also, while we're taking attendance, make sure to get out the reading for today. It was sent out yesterday. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Abhyasa? Abhyasa nahi. Jai Guru. Aisi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? Arna? Guru. Jai Guru. Aaron? Arush? Ayan? Jai Guru. Jai Guru. Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? Amy? Eva? Jai Guru. Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru Ma. Anvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shilpi? Ma Jai Guru. Shreya? Jai Guru. Manu? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Simran? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shrija? Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani? Jai Guru Ma. Jai Guru. Yukta? Jai Guru Ma. Jai Guru. Did I miss anyone or some of you are? Jai Guru. Timmy is here. Jai Guru. Jai Guru Timmy. Okay. Jai Guru, this is Dibyam. Jai Guru Divyam. Okay, so Divyam, if you can explain the meaning of the song you just sang. Divyam, you still there? Check. Oh, Thakura, in my life, you're mine only. You're my only hope for everything. You're my mother, father, brother, and friend. There is no limit of your love and blessings for me. You are always with me
and you can read my mind before I say anything. But I couldn't love you that much as I got busy in my day-to-day life. But when bad times come, you assure me that you're always with me and you wipe out all my sorrows. Sakura, it's my request. Allow me to remember you and offer my prayers in the rest of my life. Jai Guru. Thank you again for usual. I know last week we talked some more about faith, and so when we talk about Sakura, for us always use like only he is. So these are ways to express faith and devotion, but also ways for us to feel it and remind ourselves of it. There's that. And then we're going to get into our discussion for today, but I want you to remember some of this translation of the song, especially that part about what all Sakura is in our life. That's going to come back in a bit here. So before we get into our readings here, I wanted to ask you all, someone tell me, what holiday are we celebrating today? This is Simran. Today is Mother's Day. Very good. Yes, it is Mother's Day. And Simran, can you tell me, why do we celebrate mothers? Why do you think we have this specific day? I think we have this holiday to You're right. We have next month we have Father's Day to celebrate today our mothers for everything they do for us, and so it's just a day set aside. Sometimes we try to show some gratitude for the year, but it's nice to have a special day just to remind ourselves to express that. And so our mothers do so much for us, and that's why we want to celebrate them. So today, because it's Mother's Day, we're going to discuss, I have a few passages, so we'll go one by one through them. We're going to discuss a few teachings, a few things Sakura has said about the concept of motherhood and the significance of it in our Hindu religion. So especially because we do have, I'm not going to grew up and be insulted, we do have this concept of Raman, and we have this concept of the universal mother as an aspect of God and Raman that we worship. And so there is a lot about this concept of motherhood and the universal mother that is really important in how we understand our religion, and it comes through a lot in the teachings that Sakura has for us, and can be important in our own spiritual journey, is just understanding these concepts in this religious context. So hopefully you have these readings in front of you. And so what we'll do is we'll go one passage at a time, and hopefully you have it all in front of you. So let's see, if you have the reading in front of you, could you go ahead and just read that first passage, that first paragraph? You don't, up until it gets to the italics where it says where that passage is from. Aditi, are you there? Jai Guru. God can be worshipped as motherhood, which does not mean a female figure. It is to ascribe the virtues of love and affection to God. A mother is always the same. Whether divine or earthly, she does not need any meditation or tapasya penances. If you can, you love her, be nagging and depend on her. By merging your wish with hers, rely on her. This is the best form of sadhana.
Ma, when you turn your mind from the outside... The thing we can stop right there. Thank you. We'll come back for that second passage, but let's just focus on this first one first. So just thinking about the first paragraph here, which is from a book that Narayani Devi wrote about Thakura. So in this, based off of this passage, in a religious context, what is motherhood, or what makes Gemma? What is motherhood, or what is a mother according to this passage? It was saying motherhood is anyone who helps you, who guides you throughout your life. They have like unwavering love and affection for you. Right. So, in this case, motherhood it's a mother, or this concept of motherhood doesn't have to be feminine, it doesn't have to be female, it doesn't have to be what you think of the woman that is your mother. In this case, in this religious context, it is just that idea and that action of this love and support that we tend to get from our mothers, but it doesn't have to be, you don't have to think of it as a woman in your life that takes care of you. It's really just the idea of love and affection and caring that makes motherhood. So and anywhere that you see that, anywhere that we feel that in this religious context in our life, is that idea of motherhood, that divine motherhood. So it's that love, affection, caring, that unconditional love that we feel from a mother. That's what motherhood is. It goes into, what does it say that how do we worship this representation of God? If God is worshipped as motherhood, how do we do sadhana, or how do we worship this representation of God, this motherhood? Bobby, how do we worship motherhood, if that's the form of God that we're worshiping? Jaguru, we worship her by loving her and depending on her, and also merging our wishes with her. Jaguru. Right. So we, rather than doing any rituals or anything like that, the way to worship God in this form of motherhood is loving, right? If motherhood is a representation of love and affection and caring and guidance, then the way that we worship that form is to return that love back and to, follow that guidance, all things that we've talked about when we've talked about faith. So those things really go hand in hand. Moving from here, right, so that God can be worshipped. Does brought this up in senses, and there should be some parts of this, some idea of these concepts that are familiar to us. So this next paragraph that we're going to read is from the Mahasvaricapatra, and that will give us a little bit more context as to how this concept of God being worshipped as motherhood we've discussed before, and how we do that and how that affects us. So can you read that, just that second paragraph? When you turn your mind from the outside world and submerge it
inner world, presence in the deep core of your heart, along with the Mother of the universe seated beside thee. Dear child, then all your wants will disappear. You dedicate everything belonging to you onto God and go on singing his name with heart and soul. Jai Guru. Jai Guru. So here, this is from Bodhicharitra, and it talks a little bit about what we're more used to, which is when we think of God and we meditate upon God, we think of Thakura. So in this context, and from this and everything else that you know, how we visualize God, how we worship Thakura, how is that related to the Universal Mother? Saraswata? How is that related to the Universal Mother? Jaina, I think we treat them all as equal. Like we treat them all as like the Universal Mother. Like the prayer they birth, like in any situation. Right? I mean, so basically interchangeable. We think of Thakura and name come to my Victorina. Jaina, can you repeat the question? Yes. So thinking of Thakura versus thinking of the Universal Mother, and the way that we worship is, do we see a difference between those things? Yeah, I think we do, because in the sense that we worship Thakura more than we worship the Universal Mother. Like Thakura is kind of like the intermediate, because like we worship Thakura, but we don't worship the Universal Mother as much as. Okay. Right. We visualize all of that as Thakura, but we could, and Thakura did, and lots of other people do, put those same thoughts and worship on the Universal Mother. It's interchangeable for us. We see all of those same aspects of that caring and any kind of aspects, attributes of caring, love, affection, all of that we put on the Universal Mother. We, in our practice, put that on Thakura. So if you remember Divyam sang that song earlier in the session, where he says, Thakura, you are brother, my best friend, you're my mother, you're my father. When we have this concept of Thakura, when we think of Thakura as universally everything, we are also worshiping those aspects of Thakura that are the same aspects that you would worship as the Universal Mother, right? In our Strota Vandana that we've read, we've translated, many of you sing that in prayers. There's Meva, our Father. When we have this concept of Guru, when we have this concept of Thakura, he is representing both those. The concept of mother, that concept of someone who is guiding us and caring for us and loving us, and we put those aspects in how we view Thakura and how we have faith in him. Okay. So with that, moving forward, Yukta, can you read the third paragraph, just the third paragraph? Nicholas. In the letter he writes, you are the mother's children, children of Brahma Yogi, or the Universal Mother. How could you suffer sin or misery?
Why should you let weakness overcome you? Don't forget Mother, to call her off and on, O Mother, the act which seems to your conscience as evil. Try your utmost to avoid it. If events compel you to do it, why should you blame yourself? You have to suppose that it was Mother's will which made you do it. Simply don't forget the Mother, and if you lose your real self, at least remember Mother. We have to get into Mother's lap with the help of Mother's Sangha, Lord. So bearing this idea in mind, proceed on the path of life. Don't be afraid of the future. Thank you. Thank you, sir. So, based off of this and what we already know, she'll see how does the Universal Mother, or as we think of this Thakura, how do they care for us? What do they do for us? Chelsea, are you there? Hear me? Jimmy, what does Thakura, or the Universal Mother, do for us? They take care of us. Guide us. What ways? Yeah. So they guide us through life. And how is that similar to what your mothers, the ones who are here on Earth with you, how is that similar to what your own mothers do? Our own mothers do for us. Mothers in physical body. I mean, how is that similar? How Thakura takes care of us? How is that similar to how your mom takes care of you? Because our mom, they guide us to the right paths, and they help us in they guide us and help us every step of the way. So, in the way the Universal Mother takes care of us, or in our case, Thakura takes care of us and guides us through life and through the world, from when we are born, even before we're born, our mothers that we think of on Earth, physically there, they raise us, they take care of us, they guide us. They do all of those things on a much more personal, smaller scale, where we physically feel and see these things. Not that we don't necessarily for how Thakura guides us, but it's that same concept, but just in a different way, in a smaller way. Where while Thakura is doing that for everyone, our mothers do that for us. And so, a little bit later in this paragraph, we know that Thakura and our mothers guide us. So how do we know that we can rely on Thakura, or that we can rely on in life? We feel that we can trust our mothers and Thakura, and we know that they will lead us on the correct path if we follow. We feel good, we feel comforted, and we feel like we can move forward in the world. So in that same way, something's going wrong, you're going through new things, you can go home and rely on your mother. In that same way, we rely on Thakura, and we know, and we talked about this before, we can rely on him to also, as our mother, as Universal Mother. He guides us through life and in the spiritual journey. Okay. So then let's go, Manu, can you read the fourth paragraph? Yes. In his book, Tantric Guru
He has written, Mother, having sat in the lap of the Mother of the universe, I have realized that the three forms of womanhood, daughter, wife, mother, are but manifestations of the Great Mother's various aspects. Basically, you are the same. Very good. Very good. So, if we look at this and we say, they're in women, different phases of our lives, have different roles. None of us right now are mothers. We don't have our own children. But based off of what Nakuru has said there in Santarkuru, what does that mean about our potential? So what does it mean about our potential? That we can all have and like to say the universe or Tongwa does. That means we have that potential to embody this spiritual idea of motherhood. We have that potential. And while and specifically he was addressing this in this point, you don't necessarily, like I said at the beginning, it doesn't necessarily have to be a woman. So all of the rest of you, young guys here, you also can learn from that and can try to figure that out. But just traditionally, what Sadhana Takura explained. Himself until the devotee attains required eligibility. He makes sure that his devotee becomes pure passing through the fire of worldly life. I bless that you get established in that motherly love and become submerged in it forever. Ma, try to love all living